Salut tout le monde, ici Dr. Aujourd'hui on va continuer notre série de Vampyr. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'habit encore une fois. Il y a un problème avec le bas du manteau, on dirait. Légèrement. Ah, ok. Sinon, autre grande nouvelle. La plante dans notre bureau à l'hôpital est vivante. Puis elle s'appelle Lise ou Lucie. Je pense que c'est Lucie. C'est le nom qui a décidé d'y donner à sa plante. C'est correct. Autre chose. La plupart du quartier était malade. Je vais vous le montrer là. Oups. Ouais, tout le monde pratiquement était malade. Donc je suis tout allé les soigner. Fait que la prochaine fois qu'on va dormir, ils devraient remonter quand même pas mal. Eux, c'est la librairie. Je me rappelle plus où elle est. J'ai pas réussi à la retrouver, donc on va bien finir par tomber dessus un jour ou un autre. Mais aujourd'hui, on va retourner dans le théâtre. Parce que c'est notre mission principale, tout simplement. Tu as besoin de plus de raisons que ça. Puis pendant qu'on est là, on va pouvoir probablement ramasser le petit calepin, notre mission secondaire, là, ramener le livre de notes à chose, là, je me rappelle plus de son nom. Okay. So Pre-were never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Ok, quelqu'un là-bas. Oh, Edgar. Ok, nice. La porte là était barrée, la porte de ce côté-là, elle l'est pas. Ok, ceux qui veulent faire un peu de lecture, n'hésitez pas. Faire pause. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Clé de la scène du théâtre. C'est la clé ici, ok. Ok, on va juste faire un petit tour vite fait sur les autres étages, voir si le livre serait pas caché quelque part. D'après moi, il est dans le sous-sol. Over there! There's one of them vermin!
Ok, cette porte-là est toujours barrée. Journal intime de Doris Fletcher. Ok. Over there! There's one of them vermin! Ok. Je dirais qu'il n'y a pas rien ici. Puis cette porte-là s'ouvre pas. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ok, cette porte-là est barrée. Turn around, sir. You're mine, vermin! It's locked. It's... I should find Ok. the key to... Mémoire de William Marshall. Ok. C'est lui qu'on vient de transformer. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Ok, ok. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really?
You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I trust you, Edgar. But the Guard of Priwen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Oh boy. Oh boy. C'est dur choix à faire encore. Soyons fous. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die. Ouais, fait que 2 en 2 cette semaine, on transforme tout le monde en vampire. I'm ready. Oh, indeed, I am ready.
Enough! Okay. Petit livre de la garde. Vieille lettre d'amour. Ok. Bon, j'imagine que notre mission secondaire se trouve dans le coffre-fort. Le petit mot il est plus là. Il doit être quelque part dans notre inventaire, perdu parmi les 3 millions de petits mots qui traînent un peu partout. Mais si je me rappelle bien, il avait dit qu'il était au dernier étage. Mais je vois pas de clé. I have it. I can now open the box. Ok. Ok, il y avait la clé. I really don't know if I should read this. Carnet personnel, détail. C'est clair que j'allais le lire. Tu peux pas me dire de pas lire quelque chose puis que je le lise pas. Je prendrais pas le temps de le lire pour vrai, là. En tout cas pas pendant l'épisode parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais si vous voulez le lire, juste à faire pause au bon endroit, puis vous devriez être capable de tout lire. I can't believe it. Ok, tu vas juste dire ça. Ok, fait qu'il faut qu'on aille voir Lady Ashbury, faut qu'on aille redonner son petit livre au dude. Faudrait aussi qu'on sacrifie un épisode ou deux à jaser à tout le monde qu'on n'a pas encore jasé, découvrir les indices qui nous manquent. Parce que là, il y a beaucoup de monde qu'on pourrait aller tuer pour avoir plus d'expérience. Je sais pas ce que le Pembroke Hospital va devenir maintenant qu'on a mordu Edgar. Return at a more convenient time.
Ça vaudrait peut-être la peine d'aller vider le quartier avant de... boîte de Pandore. D'aller manger tout le monde qu'on peut avant. Oh, le Dr Swansea est déjà de retour à l'hôpital. Ok. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Ok. It's mine. I'll take it. Bon, j'essaie de pas trop perdre de temps avec tout ça. Puis d'endurance. Oh my god, chargement après chargement. Ok. Ok, fait qu'on va aller voir Swansea, voir ce qu'il y a à dire. On n'a pas une nouvelle de l'autre de la garde qu'on a transformé en vampire le dernier épisode. Faut peut-être qu'on dorme un coup. Une autre chose que je me demandais. As-tu toujours accès au sous-sol? On dirait que oui. On va aller dormir une shot puis rechecker nos deux progénitures, voir. Hey, c'est notre plante. Oh, on est dans le rouge dans nos points d'expérience. Parce que ça nous a coûté 3000 points pour transformer le docteur, puis on les avait pas, j'imagine. Ok. Bon, si ça a l'air correct. Si ça allait descendu un peu ou pas, je sais pas trop. Ok. Satisfaisant, parfait. Le doc, y a-t-il quelque chose à dire? Y es-tu là? Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me. For what? Come now, you know what I mean. I am... well, I'm just like you.
glad you like it. How could I not be happy? You offered me the ultimate freedom. More than I ever could have dreamt of. Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Ouais, sauf que je suis ton créateur, j'ai le droit de savoir. Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. Ok. Voir Elisabeth. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment le temps de se rendre nulle part ni de faire quoi que ce soit, donc ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis je vous revois la semaine prochaine pour continuer ça. Ciao!